How can Al-Shabaab go to Mandera and then take all the 5 chiefs? Of course, we know that chiefs don't serve from the same location. They come from different locations. So tell me how these chiefs were in one vehicle, and then how did the Al-Shabaab know that these are chiefs? Another question, what is the need of Al-Shabaab abducting the chiefs and then going along with them to Somalia? This thing has been narrated by the Citizen TV, so I want to play you this clip in courtesy of the Citizen Television, and then I come back so that you can talk about it. Listen to this. Katika tukio hilo ambalo limeanikiza hali ya taharuki katika kaunti hiyo ya Mandera, watu wanaoaminika kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab waliteka nyara gari ambalo lilikuwa linaendeshwa na mmoja wa machifu hao 5 waliotekwa nyara katika eneo la Wargadud Jumatatu mwendo wa saa 2:30 asubuhi. Machifu hao walikuwa katika safari ya kikazi kuelekea katika eneo la Elwak kwa mkutano wa kupanga ziara ya Rais William Ruto eneo hilo wiki hii. Wanamgambo hao wakiwanasa machifu hao waliokuwa ndani ya gari ya aina ya Alto Wagon katika kijiji cha Iresuki na kuwafunika macho kabla ya kulielekeza gari hilo upande wa Lafey walikotokomea. They forcibly took control of the car and managed to speed off with all the occupants toward the general direction of Kenya-Somalia border. Gari aina ya Alto Wagon iliweza kupatikana ama ilisimamishwa na watu ambao wanaaminika kuwa ni majambazi kutoka ule mlengo wa Al-Shabaab. Machifu hao ni Mohamed Adawa, Mohamed Hassan Kulmia, Abdi Hassan Surau, Mohamed Nur Hache na Ibrahim Gabo. We have put together a multi-agency surveillance patrol team led by the KDF, and right now that operation is underway. Licha matukio hayo, Rais William Ruto ambaye anatarajiwa kuzuru eneo la kaskazini magharibi kuanzia Jumanne, anasema safari hiyo ingalipo na inaanzia katika kaunti ya tukio. Rais Ruto anatarajiwa kutua katika kaunti ya Mandera Jumanne, Jumatano katika kaunti ya Wajir, Alhamisi Garissa, Ijumaa kitarajiwa Isiolo. Rais pia atakuwa na mkutano wa baraza la mawaziri katika kaunti ya Garissa Ijumaa kabla kufululiza hadi Isiolo kwa ziara ya maendeleo. Murembe handi muri moyo. Ziara hii inajiri siku kadhaa baada ya Rais Ruto kukamilisha ziara nyingine ya wiki moja katika eneo la magharibi ya Kenya. Now, I've got 3 things to ask concerning that video. Number 1, I've just asked that how did the Al-Shabaab know that these chiefs were in this car? How did the Al-Shabaab know that the 5 of the chiefs were in the car? If they knew, who informed them? Is Al-Shabaab a tool that is being used by some of the officials, political officials, or the politicians? If yes, who are these politicians who are using Al-Shabaab as a tool to abduct people or maybe to do some of the terrorism in the country? Who are they? Another question. The abduction of these chiefs, is it one of the ways that maybe someone wants to clear his name by saying that is not the one that is involving himself in the abductions? Because take a look at this. This one have happened in Somalia, in Mandera. Now you'll come to hear people saying that now watu wametekwa nyara mpaka kule upande wa Mandera wanasema ni mimi. Are you seeing? So those are the ways that someone maybe might be using to try to clear his name, that is not the one that is abducting people, or that is not the one that is involved in the abductions. The last question. Now, when you look at I was looking at the distance between Elwako to Somalia border. It's a very long distance. From Mandera to that is Mandera Elwako to Somalia. That is now where these people in Mandera Elwako, that is where these people were abducted by the Al-Shabaab, and then they are taken all the way from Kenya to Somalia by the Al-Shabaabs. What were these policemen, the policemen in that area, what were they doing?
Okay, what is the work of the police in the borders? Or in Somalia, we don't have our policemen in border. Maybe because of the insecurity, that is why they're not there. But what were they doing? You want to tell me that someone did not raise an alarm that the chiefs have been abducted? I don't know whether there's a game that is being played here, but one thing I know, that we'll just come to know the truth one day. Story number 2 is about Aisha Jumwa. Let me ask you this. So right now in this country, right now as we speak right now, it is not all about qualification. It's not all about what you know or what you qualify for. It's about who you know. Like if you're supporting William Ruto, well and good, you are good to go, you can be given any position. Now, what is Aisha Jumwa going to do in the roads? Like, what is she going to chair? Ikiwa mtu wa pwani hatapendelea mwenzetu kupata kazi, basi mimi nataka kusema kwa bahati mbaya, ujinga hauna dawa. Huwezi kwenda ukanunua Panadol uondoshe ujinga. Kwa hivyo sisi tuko hapa kumsherehekea dada yetu. Mpwani yoyote ambaye atakapatiwa nafasi na mheshimiwa rais awe amesoma hata class 2. Huyo ambaye hajasoma ni wetu. Na mheshimiwa rais, mimi natoka kutoa shukurani kubwa zaidi kwa kuwa umempatia dadangu hii nafasi baada kumpatia uwaziri. I want to tell the Engineers Board of Kenya, it cannot be true that someone can be the minister in charge of public service and cannot qualify to be a chairman of a board. Hiyo kweli iko? Hiyo iko kweli? Hiyo ni fitina na hiyo ni negative politics. Hiyo ni watu umetumwa muje mtuharibie. Na sisi watu wa pwani hatuwezi kukubali ati watu wote uchairman wao hauingiliwi. Ukija ukifika uchairman wa watu wa pwani mnautafuta mtu koroge. Waambieni mkiwaona ya kwamba Aisha Jumwa ako na ndugu zake, ako na kaka zake, ako na wajomba zake, na sisi ndio tuko, hatutakubali mkoroge huyu dada yetu. Mwacheni afanye kazi. Mimi nataka kuhakikishia watu wa pwani, wale waliokuwa wakisema sisi ni watu wa kungojea nazi kuanguka, watoto wale mlioibia nazi sasa wamerefuka. Nazi zetu pale mzilipo tutazijia asubuhi na mtanda mpaka mziregeshe. Walioiba mashamba yetu, waliochukua rasilimali yetu, wale waliotudhulumu kisiasa na kikatiba, sasa ndio wakati wetu hata sisi. Ukisikia watu wanasema wao wako na hisa, walikuwa walizoea serikali za jeuri ambapo wao walikuwa wakiwa katika idadi kubwa ndani ya hizo serikali. Nitakuomba Mheshimiwa Aisha Jumwa, ukiwa unapanga mambo yako ya Kilifi County, anza na Rabai. Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Kwa sababu hata dalili inaonyesha wale wengine hawako, mimi nimekuja kukunga mkono. What will Aisha Jumwa tell the engineers? I was trying to look for one of my friends, that is Engineer Onunga, to at least tell me this, that how are they going to cope with Aisha Jumwa. Quite unfortunate that he was off, but I'll try my level best to look for him, at least to ask him, how are you going to sit in the same panel with Aisha Jumwa? Simply because he knows William Ruto, maybe there's something that he's doing. But one thing I know is that, okay, you know, William Ruto is a very strategic man politically. And however much right now that the strategies that he's trying to use are not going to help him. Take a look at this. He gave people like Kabogo positions to take charge of Central, the Mulima. He realized that there is no one that he can use in Mombasa apart from maybe Joho, whom might change his mind. So he wanted someone that at least he can trust
And for him to trust someone, he only look, if it forced him to go and look for Aisha. I remember there's a time that Aisha Jumwa said that yeye habanduki, yeye yuko kwenye serikali na hata toka. Indeed, she knew that there is no single day that she will be out of the government. And exactly that is what has happened. So I really want to know what Aisha Jumwa is going to say. What is she going to do? After all, guys, that is all I have for today. Let me know what you think in the comment section. But just a reminder, if we are meeting for the first time, don't forget to take a minute, click the subscribe button. You can also like, share, drop me a comment in the comment section. Tell me what you think and where you're watching this video from. Until we meet again, I've been your host, Boniface Awino. Bye-bye.